students. So already we know that we are in the chapter 9 fiscal economics. So already we have discussed the meaning of public finance, nature and scope. Now we are going to see public expenditure. So let us see meaning of public expenditure. Public expenditure is nothing but the amount spent for the development of the public, that is which is spent by the central government, state government and local government for the welfare of the people. So here we have the definition, that is the public expenditure incurred by public authorities. அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், லோக்கல் கவர்மெண்ட் எல்லாம் சேர்ந்து மக்களுக்காக டு சாட்டிஸ்ஃபை த கலெக்டிவ் சோஷியல் வாண்ட்ஸ். ஸோ எல்லாத்துக்கும் சேர்ந்து ஒட்டு மொத்தமாக வந்து ஒரு சில தேவைகள் இருக்கும். அந்த தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், அப்புறம் லோக்கல் பஞ்சாயத் இவங்கெல்லாம் வந்து மக்களோட தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுற பணத்தை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஹியர் we have the classification of public expenditure. That is the classification of public expenditure. If you see, there are two things, that is classification on the basis of benefit and classification on the basis of function. ஸோ பேசிஸ் ஆஃப் பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது இது எதுக்கெல்லாம் பெனிஃபிட்டாக இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா என்டையர் சொசைட்டி. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பெனிஃபிட்டிங் என்னது, என்டையர் சொசைட்டி. என்டையர் சொசைட்டி அப்படின்னும் போது என்னென்னா லைக் இந்த ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், அதாவது வந்து லைக் இந்த தாலுகா ஆஃபீஸ், கலெக்டர் ஆஃபீஸ், இந்த மாதிரி ஜென்ரல் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன், முனிசிபாலிட்டிஸ் இதுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற அமௌண்ட் ஆகட்டும். அதே மாதிரி டிஃபென்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது மிலிட்ரி, ஓகே, நம்மளை பாதுகாக்கக்கூடிய இராணுவ வீரர்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட் ஆகட்டும். அதே மாதிரி எஜுகேஷன், அதாவது கவர்மெண்ட் அரசாங்க பள்ளிகளில் நமக்காக வந்து எஜுகேஷனுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடியது. அதே மாதிரி ஹெல்த், ஹாஸ்பிட்டல்ஸு, டிரான்ஸ்போர்ட், இது எல்லாத்துக்குமே வந்து கவர்மெண்ட் வந்து நம்மளோட வெல்ஃபேர்க்காக தான் இட் இஸ் ஓப்பன்ட் எஜுகேஷன்ஸ். அது நிறைய இடத்துல ஸ்கூல்ஸு, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இது எல்லாமே என்னென்னா ஏழை எளிய மக்கள் பயன்படுறதுக்காக தான் வந்து இது பண்ணுறாங்க. ஸோ இதுக்கெல்லாம் இன்கர் ஆகிற எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ இதெல்லாம் என்னது, இட்ஸ் ஆல் கன்மெண்ட் ஆஃப் பெனிஃபிட். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட் அப்படின்னு சொல்லும் போது சர்டன் பீப்புள், அதாவது வந்து லா அண்ட் ஆர்டருக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய ஜஸ்டிஸ், ஓகே, கோர்ட்டுக்கெல்லாம் செலவு பண்ணக்கூடியது. அதாவது அங்கங்கே வந்து லைக் என்ன சொல்கிறது, நீதிமன்றம் அமைக்கிறது மூலயமா மக்களுடைய சட்ட பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கு செலவு. ஸோ அப்போ என்னென்னா அடிப்படை மக்கள் எல்லாம் வந்து இது மூலயமா பயன்படுறாங்க. அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் டைரக்ட்லி பெனிஃபிட்டிங் பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பர்சன்ஸ், என்னென்னா இன்டைரக்ட்லி த என்டையர் சொசைட்டி. ஓகே, ஸோ let us see what is that அப்படின்னா லைக் providing some benefits to the like social welfare, like public welfare, like providing pensions. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு விதவைகள் பென்ஷன், யாருமே இல்லாதவங்களுக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வேலை இல்லாதவங்களுக்கு கொடுக்கக்கூடிய நிதி, இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா பெனிஃபிட்ஸ் தான். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட் ஆன் சம் இண்டிவிஜுவல்ஸ். ஸோ அதாவது வந்து சம் சப்சிடி கிராண்டட் டு அ பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரி, ஒரு சில இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து சில தளர்வுகள் கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அது எல்லாமே ஓகேவா. சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுத்து ஃபங்க்ஷன் ஆகிறது, ஏன்னா மக்களோட நன்மைகளுக்காக. அடுத்தது கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆன் த ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதில் நமக்கு வந்து 3 ஃபங்க்ஷன் இருக்குது. ப்ரொடெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன், கமர்ஷியல் ஃபங்க்ஷன், டெவலப்மெண்டல் ஃபங்க்ஷன். ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதே தான் நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, டிஃபென்ஸ், போலீஸ், கோர்ட்ஸ், இதுக்காக நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்காக செலவு பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட். ஸோ எந்தெந்த டிபார்ட்மெண்ட் அப்படின்னா டிஃபென்ஸ், போலீஸ், கோர்ட். கமர்ஷியல் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது நம்மளோட கமர்ஷியல் பர்பஸ், ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறது ஃபார் த பர்பஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ் அண்ட் கம்யூனிகேஷன், ஃபார் டூயிங் பிஸ்னஸ். த்ரூ தட் வி ஏர்ன் சம் இன்கம் அண்ட் ஆல்சோ இட் ஹெல்ப்ஸ் ஃபார் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த நேஷன். நெக்ஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ், ஓகே, டு மெயின்டைன் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ். முன்னாடியெல்லாம் ரோடு கூட இல்லாமல் இருக்கும், பட் நவ் ரோடு இருக்குது. அதே மாதிரி டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை, இப்போ டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா ஒரு நல்ல ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், நல்ல ஒரு சூழலில் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக. ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய அமௌண்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து காசஸ் ஃபார் த இன்க்ரீஸ் இன் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஏன் கவர்மெண்ட்டில் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அதிகமாக இருக்குது, ஏன் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா
மக்கள் தொகை. ஸோ நாளுக்கு நாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. ஸோ முன்னாடியெல்லாம் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பாப்புலேஷன் வந்து லைக் 67 இயர்ஸ் ஆஃப் பிளானிங் த பாப்புலேஷன் வந்து என்னது இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. ஒவ்வொரு ஃபீல்டுலேயும் பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் இன்க்ரீஸிங். ஸோ அப்போ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்ம இன்னும் கூட எஜுகேஷன்ஸ்க்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. அதே மாதிரி நிறையா பென்ஷன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்குது. நிறைய சோஷியல் வெல்ஃபேர்ஸ் லைக் முதியோர்களுக்கு இன்னும் வந்து நம்ம பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஸோ இதுக்கெல்லாம் இன்கர் ஆகக்கூடிய எக்ஸ்பென்சஸ். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து 1951 பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் 36 crore தான் இருந்தது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நியர்லி 121 crores இருக்குது 2011. அடுத்தது டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆல்சோ. ஸோ நவ் வாட் as I told you, population is increasing and also the place where we live also the என்ன சொல்கிறது நம்ம இருக்கக்கூடிய ஏரியாவும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. ஸோ நாமளே வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். ஓகே, மாடர்னாக இருக்கிற ரீஜனில் இன்னமும் வந்து நம்ம வந்து இந்த பழைய டெக்னிக்ஸையும் வச்சுட்டு நம்மளால் ஃபைட் பண்ண முடியாது பார்டர்ஸில் இருந்து. ஸோ த அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் ஃபார் த டிஃபென்ஸ் பீப்புள் இஸ் வெரி ஹியூஜ் கம்பேரிங் டு 1990. It was just 10,874, but now if you see means nearly 2,95,511 crore we are spending, okay, for the defense people. Next is government subsidies, like see, the government of India has been providing subsidies on a number of items. Okay, food, fertilizers, interest on superiority sector lending, exports, education, எல்லாத்துக்குமே வந்து நிறைய சப்சிடிஸ் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க தலைவர்கள். பட் எதுக்கு அப்படின்னா இது எல்லாத்துக்குமே காரணம் என்ன அப்படின்னா லைக் பாப்புலேஷன்ஸ். ஓகே, ஸோ முன்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோடது வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்மியாக இருந்தது 9,581 தான். பட் நவ் வந்து இட் இஸ் பீன் இன்க்ரீஸ் டு 2,29,715. அடுத்தது டெட் சர்வீசிங் அப்படின்னா கடன் படுற மக்களை வந்து காப்பாற்றுறது. இந்த கவர்மெண்ட் ஹஸ் பீன் போரோவிங் ஹெவிலி. ஸோ நிறையா வந்து போரோ பண்ணுது, இன்டர்னலாகவும் சரி, உள்ளுக்குள்ளேயே, அதாவது நம்ம கவர்மெண்ட்குள்ளேயே சரி, இல்லை வெளியிலையும் சரி. ஆஸ் அ ரிசல்ட் த கவர்மெண்ட் ஹஸ் டு மேக் ஹியூஜ் பேமெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த அமௌண்ட்டெல்லாம் என்ன பண்ணணும், நிறையா வந்து என்ன பண்ணணும், நம்மளோட சர்வீஸ், நம்மளோட பப்ளிக்கோட வெல்ஃபேருக்காக தான் வந்து இட் இஸ் கெட்டிங் த மணி, பட் இட் ஹேஸ் டு பே ஹியூஜ் அமௌண்ட்ஸ். ஓகே, ஃபார் திஸ். So the interest payment of the central government has increased from 21,500 to 5 lakhs. Okay, so next is development project அப்படின்னும் போது இப்போல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா படித்தவங்க நிறைய பேர் ஆகிட்டாங்க. Still people are not depending on the agriculture. So many of them well educated, and even for irrigation we are using new technologies. Okay, and so we have to develop new projects in the iron and steel, heavy machinery, power, telecommunication, etc. Okay, so for this development and all, we involve huge investment. Next is urbanization. So urbanization அப்படின்னு சொல்லும் போது முன்னாடி மாதிரி இல்லை, இப்போ எல்லாமே வந்து என்னது சிட்டி ஆகிட்டே வருது. சின்ன வில்லேஜ் கூட இட்ஸ் டர்னிங் டு அ சிட்டி, urban. So here now if we see means first it was just 17% of people were urban based, but now the situation has changed. Nearly 43% of people are depending on the urban, and here we have 54 cities. Okay, so this is because most of them are well educated. So for that we need heavy expenditures on law and order if a particular place is converted to urban, and education and civic amenities. Next, industrialization. So through the industrialization, many of them are getting job opportunities. So huge industries are increase. For that industries more amount is being spent. Okay, so the underdeveloped countries need a strong of infrastructure like transport, communication, power, fuel, etc. Then only it will be shown as a developed nation. Next, increase in grants in aid to state and union territories. So there has been a tremendous increase in grant in aid to state and union territories to meet natural disasters. So nowadays we are facing so many problems like flood, okay, and tsunami, and now we are in corona period. So for this the government has to spend more money for the development of the people. Okay, so next let us see some of the public revenue. So still now we saw the expenses whichever is incurred by the government for the welfare of the people. Now let us see the incomes received by the government from the public. So now public revenue means the income which is received from the public. So
Here, according to Dalton, the term public income has two sense, that is wide and narrow. ஸோ wide அப்படின்னு சொல்லும் போது ரொம்ப ஆழ்ந்து பார்க்குறது, நேரோ அப்படின்றது ரொம்ப பர்டிகுலராக பார்க்குறது. ஸோ வைடில் வந்து என்னெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் தி இன்கம்ஸ், எல்லா இன்கமும் ஆர் ரெசிப்ட்ஸ் என்னெல்லாம் உள்ளே வருதோ, என்னெல்லாம் நமக்கு எந்தெந்த மூலியமாக பணம் உள்ளே வருதோ அது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்கிறோம், பப்ளிக் இன்கம் அப்படின்றோம். நேரோ சென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒன்லி தோஸ் இன்கம் ஆஃப் த பப்ளிக் அத்தாரிட்டி, கவர்மெண்ட் அத்தாரிட்டிலேருந்து என்ன இன்கம் வருதோ அதை மட்டும்தான் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணி சொல்கிறது நேரோ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, ஸோ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள கன்ஃபியூஷனை வந்து நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக வைடு வந்து பப்ளிக் ரெசிப்ட் சொல்கிறோம், நேரோ வந்து பப்ளிக் ரெவென்யூ அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ in a narrow sense, it includes only those source of income of the government which are described as revenue resource. Broad sense, it includes loans raised by the government also. So, and the broad sense பார்க்கும்போது லோன்ஸ், கவர்மெண்ட் வந்து ரேஸ் பண்ணுற லோன்ஸ் கூட வந்து என்னது இன்க்ளூட் ஆகுது, அதுதான் வந்து டிஃப்ரென்சஸ். அடுத்தது, let us see the classification of public revenue. So here this public revenue can be classified into two types. Okay, that is, one is, if you see, one is tax revenue and another one is non-tax revenue. So tax அப்படின்றது வரி. ஸோ வரி கட்டுறது மூலிமா வரக்கூடிய பணம். ஸோ tax is a compulsory payment by the citizens to the government to meet the public expenditure. So tax is compulsory. With the tax only government can meet the expenditures and can do the welfare to the public. Okay, so it is considered as a legal one. Okay, and it is not is considered as a fine, okay, or penalty. So if you see here, a tax is a compulsory payment made by a person or a firm to a government without reference to any benefit. Okay, so it is paid to the government without any benefit. So அவங்க வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணுறாங்க, எதையும் எதிர்பார்க்காம, எந்த பெனிஃபிட்டையும் எதிர்பார்க்காம கவர்மெண்ட்டுக்கு அவங்களுடைய வருமானம் எக்ஸீட் ஆகும்போது, லிமிட்டை விட அதிகமாகும் போது they are paying the amount to the government for the welfare of the society. So here this is said by Anatole Morad. Next definition, a tax is a compulsory contribution imposed by the public authority irrespective of the exact amount of service rendered to the taxpayer in return and not imposed as a penalty. So it is a legal one and it is not a penalty. This is said by Dalton. So here we have some of the characteristics of tax. That is, it is a compulsory payment one made to the government, and here people cannot escape from the tax, but it is not a punishable one. And next is, there is no quid pro quo அப்படின்னா, it is taxpayer cannot claim any special benefit against this. If he is paying a tax, that's all. It is a amount which is paid to the government, and he is not, he don't have the right to expect any benefit out of his tax amount. So it has also been said that it is a sacrifice made by the public to the government, and here this is not a fine or penalty. Okay, so nobody can break the law. So some of the tax revenue sources are like income tax, corporate tax, sales tax, surcharge, and cess. Next, let us see non-tax revenue. So non-tax revenue is the amount which is received by the public, and this is not a tax, like fees means that the fees which we pay to the for the driving license or passport to the government, this and all are not tax. Okay, so this is a fees which is paid to the government. So, okay, next is this is one of the revenue. Next is fine. Fine means if a person do any mistakes during the which against the law. For example, violation of traffic rules. If he break the traffic rules, like if he's not paying the tax, okay, so this and all, that is in the particular time a fine or penalty will be levied. Okay, and also we can say electricity charges. If you are not paying in the right time, fine will be imposed. So that fine this and all will not be included. Okay va. So தேதி மீறி கட்டும் போது ஃபைன் போடுவாங்க, அதெல்லாம் வந்து என்னது டேக்ஸ் கிடையாது, அதெல்லாம் வந்து ஒன் ஆஃப் த இன்கம். அடுத்து ஏர்னிங் ஃப்ரம் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ். ஸோ சம் ஆஃப் த ரெவென்யூஸ் ஆர் சர்ப்ளஸ் பப்ளிக் என்டர்பிரைசஸ்லேருந்து வரக்கூடியது எல்லாமே வந்து ப்ராஃபிட். ஓகேவா, ஸோ அது எல்லாமே இந்த டேக்ஸ் கிடையாது.
ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்பெஷல் அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் பெட்டர்மெண்ட் லெவி. ஸோ இட் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஸ்பெஷல் சார்ஜ் levied on certain members of the community who are beneficiaries of certain government activities of public authorities. For example, due to public park. ஸோ பார்க்லேருந்து வரக்கூடியது, அதில் ரோடு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணும்போது வரக்கூடிய லாபம், அப்புறம் ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் அசஸ்மெண்ட்டு. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஒரு பெட்டர்மெண்ட்காக நம்ம லெவி பண்ணக்கூடியது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து இட் இஸ் அ இன்கம். கிஃப்ட், கிராண்ட்ஸ் அண்ட் எய்ட்ஸ். கிராண்ட், ஸோ கிஃப்ட்டோ இல்லை வந்து கிராண்ட்டோ இல்லை ஏதாவது ஒரு கன்செஷன், இது எல்லாமே வந்து என்னது, திஸ் இஸ் நாட் அ டேக்ஸ், திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ ரெவன்யூ டு த கவர்மெண்ட். ஸோ யூ கேன் சி ஹியர் அ கிராண்ட் ஃப்ரம் ஒன் கவர்மெண்ட் டு another. ஸோ ஒரு கவர்மெண்ட்லேருந்து இன்னொரு கவர்மெண்ட்க்கு வரக்கூடியது. இட்ஸ் an important source of revenue in the modern days. ஸோ the government at the center provides grants to state government. ஸோ சென்ட்ரலில் இருக்கிறவங்க சில கிராண்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க, சில கிஃப்ட் கொடுப்பாங்க ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு. அந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்துட்டு லோக்கல் கவர்மெண்ட்க்கு கொடுக்கக்கூடியது. ஸோ டு கேரி த ஃபங்க்ஷன்ஸ். அண்ட் ஆல்சோ கிராண்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ் லைக் ஃபாரின் எய்ட். டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் ரிசீவ் மிலிட்ரி எய்ட். ஸோ டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்க்கு வந்து என்னது, அதை டெவலப் கண்ட்ரீஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அமௌண்ட். ஆர் ஃபுட், டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட்காக கொடுக்கக்கூடிய பணம், இது எல்லாமே வந்து ஜஸ்ட் அ ரெவன்யூ அண்ட் இட் இஸ் நாட் அ டேக்ஸ். ஓகே, அண்ட் நெக்ஸ்ட் இஸ் cheats. So it refers to the claim of the state to the proprietor of a person who died without legal or documented will. ஸோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது வந்து இட் ரெஃபர்ஸ் டு த கிளைம் ஆஃப் த ஸ்டேட். அதாவது யாராவது வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிக்குரியவங்க வந்து இறந்துட்டாங்க, பட் அவங்களுக்கு வந்து லீகலாக யாருமே இல்லை. ஓகே, ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது, ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து யார் பேர்லேயும் இல்லை, யார் பேர்லேயும் எழுதி வைக்கல அப்படின்னா இட் வில் ஸ்ட்ரெயிட் அவே கோ டு த கவர்மெண்ட். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் நோன் அஸ் எஸ்ஜிஸ். ஓகே, ஸோ நவ் லெட் அஸ் see some of the canons of taxations. ஸோ canons of taxation அப்படின்றது the characteristics or qualities which a good tax should possess are described as canon. ஓகே, ஸோ ஒரு எப்படியான குவாலிட்டி, எப்படியான கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கணும் ஒரு நல்ல டேக்ஸ் பே பண்ணுறது, அது வந்து we are dividing in a canons of taxation. So it must be noted that canon refers to the qualities. Canonna என்னது, qualities. Nothing, it's nothing difficult word, it is a quality. ஓகேவா, தரமான வரி அப்படின்றது. A good tax system should have a proper combination of all kinds of tax having different canons. So according to Adam Smith, there are 4 canons or maxims of taxation. They are as follows. First வந்து canon of ability, certainty, convenience and economy. Okay, so let us discuss it in detail. So first let us see canon of ability. அதாவது quality of ability அப்படின்னு சொல்லலாம். கவர்மெண்ட் ஷுட் இம்போஸ், யாருக்கு மேலே இம்போஸ் பண்ணணும்னா எவன் வந்து பே பண்ண முடியுமோ, எவன் வந்து அதிகமாக அவனோட வருமானம் அதிகமாக இருக்கோ அவன் மேலே மட்டும்தான் they have to impose the tax, not on the rich person, not on the poor person or the middle class person. Okay, so see, the government should impose tax in such a way that the people have to pay tax according to the ability. ஸோ அவங்களால பே பண்ணக்கூடிய அளவு தான் என்ன பண்ணணும், வரி போடணும். அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களோட இன்கம்மை எடுத்து அது வந்து அதுக்குன்னு வந்து நமக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பர்சன்டேஜ்லேருந்து டிடக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா அவங்க எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்றது தெரிய வரும். ஓகேவா, ஸோ இன் சச் அ கேஸ் a rich person should pay more tax compared to middle class or poor person. Okay, next, canon of certainty. The government must ensure that there is no uncertainty regarding the rate of tax or the time of payment. If the government collects tax arbitrarily, then these will adversely affect the efficiency of the people and their working ability too. So certain-ஆக இருக்கணும் யார் மேலே எவ்வளோ டேக்ஸ் அப்படின்றது they should be certain. ஓகே, ஸோ எல்லாத்து மேலேயும் போடக்கூடாது. அடுத்தது canon of convenience அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது method of tax collection and the timing of tax payment should suit. இது வந்து என்னென்னா மக்களை வந்து எந்த பாதிப்பும் இல்லாமல் சூட் பண்ணும், அவங்க எப்படி கலெக்ட் பண்ணுறாங்க எந்த டைமில் அப்படின்றது. ஸோ த கவர்மெண்ட் ஷுட் மேக் கன்வீனியன்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ டேக்ஸ் கட்டுறவங்களுக்கு வந்து இட் ஷுட் மேக் சம் கன்வீனியன்ட் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் ஃபார் பேயிங் த டேக்ஸ் வித்தவுட் எனி டிஃபிகல்ட்டி. எந்த விதமான கஷ்டமும் இல்லாமல் டேக்ஸ் பே பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணும், தே ஹவ் டு ப்ரொவைட் த நெசசரி ஃபெசிலிட்டிஸ். அடுத்தது canon of economy அப்படின்னு சொல்லும்போது பொருளாதாரம். The government has to spend money for collecting tax. For example, salaries are given to persons who are responsible for collecting tax. So வரி
வரி யாரெல்லாம் வந்து கட்டணுமோ அவங்கக்கிட்டேருந்து கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு சேலரிஸ் கொடுக்குறாங்க. அப்போது இந்த the taxes where collection costs are more are considerable as bad tax. Hence, according to Smith, the government should impose only those tax whose collections cost are very less and cheap. Okay, so you have some direct tax and indirect taxes. Okay, so direct tax na டேரெக்டாக வந்து பே பண்ணக்கூடியது, லைக் அதாவது வந்து இன்கம் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். நம்மளோட சொந்த இன்கம்லேருந்து அதிகமாக இருக்கும்பொழுது அதுலேருந்து வரக்கூடியதை வந்து டைரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இன்டைரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது நமக்கே தெரியாமல் நம்ம பே பண்ணக்கூடியது. லைக் direct tax is referred to as a tax levied on person's income and wealth and is paid directly to the government. So it is paid directly to the government. ஸோ இந்த burden of tax வந்து என்னது ஷிஃப்ட் பண்ண முடியாது, இன்னொருத்தருக்கு மாற்றி விட முடியாது. ஸோ நம்மளோட டேக்ஸை நம்மளே தான் என்ன பண்ணணும், பே பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ the plans and policies of direct tax are being recommended by the Central Board of Direct Tax CBDT, which is under the Ministry of Finance, Government of India. So here you can see the picture, like here you have direct taxes, indirect taxes. So ultimate burden of tax payment. So யார் மேலே கட்டணுன்ற ரெஸ்பான்சிபிள் இருக்கோ they have to pay, and responsibility to the taxpayer. So we have income tax, அப்புறம் house tax. Okay, so this and all will come under this. Indirect tax ன்றது we can like what we can shift the tax burden. ஓகேவா? நம்ம வாங்கக்கூடிய ஒரு சாக்லேட்டில் கூட we are paying the indirect tax. Example here we have the GST. Okay, and next we'll see the merits of direct taxes. Okay, ஸோ மெரிட்ஸ் ஆஃப் டைரக்ட் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது டைரெக்டாக டேக்ஸ் பே பண்ணும்போது என்னெல்லாம் வந்து மெரிட் அப்படின்னா, டைரக்ட் டேக்ஸஸ் ஆர் ப்ரோக்ரெசிவ், that is equity. First equity நம்ம லைக் rate of tax varies according to tax base. ஓகேவா? இதில் வந்து என்னென்னா ஈக்விட்டி, எவ்வளோ அமௌண்ட் அவங்களுக்கு இன்கம் வருதோ அந்த பேஸ் பண்ணி டேக்ஸ் வில் பி பெய்டு. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த அட்வான்டேஜ். நெக்ஸ்ட் இஸ் சர்டனிட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது யார் பே பண்ணணும், அவங்க மட்டும் தான் பே பண்ணுவாங்க. யார் மேலே லெவி ஆகுதோ அவங்க தான் பே பண்ணுவாங்க. ஸோ canon of certainty cannot be ensured by direct taxes. For example, an income tax payer knows when and at what time. ஸோ அப்படின்ற அந்த சர்டனிட்டி தெரியுது. ஓகே, எப்போ இங்கே இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நம்ம பே பண்ணணும் அப்படின்ற இது தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னும் போது டைரக்ட் டேக்ஸ் ஆல்சோ சாட்டிஸ்ஃபை த canon of elasticity. இன்கம் டேக்ஸஸ் இன்கம் elasticity in nature. as income level increases, டேக்ஸும் வந்து என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ த ரெவன்யூ ஆஃப் த இன்கம் will also government also will increase. எக்கனாமி அப்படின்னும் போது the cost of collection of direct taxes is relatively low. So the taxpayer pays the tax directly to the state. So it pays the tax directly to the state without the interference of any intermediaries. Okay, so that is one of the benefit. Demerits அப்படின்னு சொல்லும்போது unpopular. So it is not so popular and it is not convenient, flexible கிடையாது. பே பண்ணால் தான் பண்ணுவாங்க, இல்லைனா they will be cheating. Productively affected அப்படின்னா, according to many economists, direct tax may adversely affect productivity. ஸோ இது வந்து என்னது, ப்ரொடக்ஷனை வந்து அஃபெக்ட் பண்ணுவோம். சில பேர் they will cheat. Okay, citizens are not willing to earn more income because என்னது, ஆமாம், ஏன்னா அதிகமாக இன்கம் ஏர்ன் பண்ணால் they have to pay the tax அப்படின்றதுனால they might not involved in the productions. Inconvenient, they find it as a inconvenient one to pay the to maintain the accounts and it to submit the returns. Okay, so once tax கட்டிட்டதுக்கப்புறம் அது எப்படியெல்லாம் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணலான்னா, நம்ம ஏதாவது இன்சூரன்ஸ் கட்டியிருந்தோம் இல்லை வேறு ஏதாவது எக்ஸ்பென்ஸ் இன்கம் பண்ணியிருந்தோம்னா அந்த சப்மிட்டர் நம்ம ரிட்டர்ன் அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் இந்த டாக்குமெண்ட்ஸை சப்மிட் பண்ணிவிட்டு we can get the return amount. Tax evasion. So the burden of direct tax is so heavy. Okay, it is very heavy because it is directly levied on the person. So the ultimate thing is the taxpayer has to pay the tax. So because of this many black money, okay, so black money is increased and it is harmful for the economy also. And next is indirect tax. As we saw, we are paying it generally indirectly. So there are several types of indirect taxes like excise duty, sales duty, custom duty, entertainment tax, etc. So first, excise duty, if you see,
it is payable by the manufacturer, who shift the tax burden to the retailer, and that is shifted to the wholesaler. Okay, so indirectly the burden is shifted. Sales tax, if you see, it is paid by the shopkeeper or retailer. This is also, this burden is shifted at last to the consumers, that is customers. Custom duty, imports duties, okay, which is levied on the goods which has come from the outside of the country, and ultimately it is paid by the consumers and retailers. Entertainment is also the same thing. If you go to cinema theaters or something like that, the liability is on the cinema theater owners, who he transfer that to the person who goes to the cinema. And next is service tax. So this is like the tax which is paid to the person for the services like telephone bill, insurance premium, food bill to the restaurant, like that. So next, let us see the merits of indirect taxes. So wider coverage, it covers all the thing. Okay, nobody can escape from it. Even the rich or poor, they have to pay the indirect taxes for buying a small product also. It is equitable. Equitable is, the indirect tax satisfies the canon of equity. Okay, when higher tax is imposed on luxuries used by the rich people. So if we see, means the luxurious items are purchased only by the rich peoples. So this tax is bad by the rich people. Economical அப்படின்னு சொல்லும் போது, cost of collection is less as producers and retailers collect tax and pay to the government. So the traders act as a honorary. So the tax is collected and given to the government. So the taxpayers act as a traders. Okay, checks harmful consumption. So the government imposes indirect taxes on those commodities which is not good for the health, like tobacco, liquor, etc. Okay, convenient. Indirect taxes are levied on commodities and services. Okay, whenever consumers make purchase, they pay tax. Whenever they make purchase, they will pay the tax. Otherwise, they will not feel the pinch of the tax paying. Okay, so some of the demerits, if you see, means higher cost of collection. So the cost of collection of indirect tax is higher than the direct tax. So the government has to spend more money to collect the indirect tax. Inelastic, it is not elastic. Okay, so when the income increases or decreases, it does not affect the indirect taxes. It is regressive. So indirect taxes are sometimes unadjusted. Okay, because it is regressive in nature, since both rich and poor people suffer the or face the burden. Uncertainty, the rise in indirect tax increase the price and reduce the demand for the goods. Okay, sometimes the increase in tax rates will increase the product price, so it will affect the poor people also. Okay, no civic consciences. As the tax is hidden in price, the consumers are not aware of paying a tax. Okay, so they're not aware how much of tax they are paying, like that. Okay, next, so here you have the comparison chart between the direct tax and indirect taxes. Okay, so you can go through this like basis for comparison. So meaning, direct tax is referred to as a tax levied on person's income and wealth. So it is levied directly on the person's income, wealth. And indirect tax, if you say, it is levied on the goods whatever is purchased by the consumers. And its nature here, it's progressive, it is regressive. Incident and impact falls on the same person, different person. Tax basis, income or wealth, here purchase, sale, manufacture of goods and provisions. Evasion is possible, tax evasion is possible, here it is not possible because it is includes in the price. Here inflation, direct tax helps in controlling the inflation. Here the indirect tax push up the price, okay, because of this inflation. So imposed on and collected assets, like it includes all the individual, individual family, company, firm. So it is since collected from consumers of goods and services, but paid and deposit to the assessee. So it cannot be shifted, but it can be shifted. Okay, so these are the differences between direct tax and indirect tax. This is very very important question. Okay, so thank you. In next class, let us discuss GST, that is goods and service tax. So go through whatever we learned today. Okay, thank you, children.